ರಾಗಂ 24/7 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾಹಿನಿ ನಾದ ಗಂಗೆಯ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರ. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು, ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಡಿಡಿ ಚಂದನ, ಡಿಡಿ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ಇತರ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ, ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ, ಡಿಟಿಎಚ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಶ್ರೋತೃ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಸಾಸ್ವಾದನೆಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ರಾಗಂ, ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ನಾದಾರವಿಂದ. ಇದು ರಾಗಂ 24/7 ಡಿಟಿಎಚ್ ವಾಹಿನಿ. Ladies and gentlemen, let me start with a very happy Republic Day to everybody gathered here today. We are here to celebrate the launch of Akashvani's channel Ragam 24 DTH Indian Music Channel, 24/7 DTH Indian Music Channel. This inaugural ceremony is going live on DD Chandana and DD Bharati, also on FM Rainbow Network, Amritavarshini, DTH Akashvani channels. देवियों और सज्जनों, इस रागम 24/7 DTH क्लासिकल चैनल का उद्घाटन में आप सबका हार्दिक स्वागत है. ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಬೆಸುಗೆ. ಸಂಗೀತದ ಆಕರ, ಮೂಲ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣಗಳು, ಆಡಿಷನ್ಸ್, ಪ್ರಸಾರ, ಕಲಾವಿದರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಶ್ರೋತೃಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿಯೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ನಡೆಸಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಆಕಾಶವಾಣಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಗೀತ, ಜನಪದ ಸಂಗೀತ, ಲಘು ಸಂಗೀತ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ, ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. Victor Hugo, French poet and novelist, truly said. Ladies and gentlemen, a warm welcome to all of you gathered here on this fabulous evening to celebrate yet again music. A treasure house of music, Akashvani is a brand which has brought together the cultural and the aesthetic aspects of music, art, and continues to give us a taste of every possible form of music, be it folk, classical, regional, or light. You name it, Akashvani has it. It is the only, and I repeat, the only radio broadcaster which, through its Sangeet Sammelan programs, brings together the artist and the listener. Two of the most popular programs that come to mind here are the National Program of Music, broadcasted on Saturdays, and the Ravivasarya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, broadcast on Sundays. The Ragam 24/7 DTH Indian Classic Music Channel, we welcome you to the launch of the same, and I extend a very heartfelt warm welcome to each and every one of you here. संगीत की कोई सीमा नहीं होती, ये सब को आकर्षित करता है, और आकाशवाणी ऐसा ही एक माध्यम है जो संगीत को दूर दूर तक श्रोताओं को पहुंचाने में सफल हुआ है. देवियों और सज्जनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है. आकाशवाणी वो संगीत का खजाना है जो सांस्कृतिक और सौंदर्य पहलुओं को एक ही मंच पर लाता जा रहा है. यहाँ हमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत जैसे विभिन्न प्रकार के संगीत का स्वाद मिलता है. यही एक माध्यम है जो संगीत सम्मेलन के माध्यम से कलाकार और श्रोताओं को एक साथ लाता है. लोकप्रिय कार्यक्रमों में से दो है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम, द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, जो हर शनिवार को प्रसारित किया जाता है, और रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. एक बार और देवियों और सज्जनों, सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत है. ರಾಗಂ 24/7 ಡಿಟಿಎಚ್ ನಿರಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾಹಿನಿ.
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಕುಸುಮವಾಗಿ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಗ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧ ಭಾವದ ರಾಗ, ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯ ಅಂತರಗಂಗೆ. ರಾಗಂ 24/7 ಡಿಟಿಎಚ್ ನಿರಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾಹಿನಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ರಾಗಂ 24/7 ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಡಿಟಿಎಚ್ ವಾಹಿನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಶ್ವಸನೀಯ, ಮೈತ್ರಿಪೂರ್ಣ, ಕೆಎಸ್ಡಿಎಲ್, ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ 100 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಆಧಾರ್ ನನ್ನ ಗುರುತು, ಲಿಯಾ ಅಗರ್ಬತೀಸ್ ಸುಗಂಧದ ವಿಸ್ಮಯ, ಆರ್ಎಂಕೆವಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ. All India Radio launches Ragam, an exclusive 24/7 satellite channel for classical music on 26 January 2016. The live broadcast of the inaugural event from the Town Hall, Bengaluru, is sponsored by Syndicate Bank, Faithful, Friendly, KSDL, Mysore Sandal, celebrating 100 years, co-sponsored by Aadhar, My Identity, Leah Agarbatis, The Magic of Fragrance, and RMKV Silks, Traditions Made Trendy. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಗಂ 24/7 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಸಿರು ಹಿಡಿದು ಕಾದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸುಂದರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನ ನಾವು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಬಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಫ್ ಶಹರಿಯಾರ್ ಅವರು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಆನಿಮೇಶ್ ಚಕ್ರಬರ್ತಿ ಅವರು, ಈ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I now request our guests of honor, Dr. K. Radhakrishnan, ex-chairman ISRO, and Dr. Sudhamurthy, chairperson, Infosys Foundation, and Dr. A. Suryaprakash, chairman, Prasar Bharati, and Director General, All India Radio, Shri F. Shahryar, and Engineering Chief, Shri Animesh Chakraborty, to please come up to the dais and light the lamp, thereby marking an auspicious start to an eventful evening. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಿಲನ್ ಸರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, Shri Milan Sir Ahmed, Station Director, All India Radio, Bangalore. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಉಪಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ್ ಅವರು, DTG Technical, Hanumanth. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಗಂ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿವಿ ಪದ್ಮಾ ಅವರು, The Deputy Program Director, Srimati B.V. Padma. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, Advisor Shri Venkateshwarlu. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಎನ್ ರಘು, ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಕಾಶ್. Music Department Heads Shri Raghu and Shri Renuka Prakash. ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಾಗೀಶ್. Consultant Dr. K. Vagesh to accompany them. ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Please give a big hand, ladies and gentlemen. Request the dignitaries to please be seated on the stage. ರಾಗಂ 24/7 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಫ್ ಶಹರಿಯಾರ್ ಅವರು,
ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಅನಿಮೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Please give them a big hand, ladies and gentlemen. Thank you. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. I now request Shri R. Venkateshwarlu, advisor, to deliver the welcome address. अब मैं श्री आर वेंकटेश्वरलू एडवाइजर को स्वागत भाषण देने के लिए अनुरोध करती हूँ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. Music is life. Music is divine. Music has a great power to delight our minds and hearts and brings tranquility and harmony to human mind. All India Radio, since its inception, is preserving and promoting the cultural heritage of this country. Today, All India Radio, as part of the public service broadcaster, entering a new era of broadcasting. With the outset of the new technological innovations and societal requirements, All India Radio has come up with 24/7 exclusive classical music channel on global platform, on internet, with through DTH services and on AR website and on mobile apps as well. On this momentous occasion of inaugural function of this unique music channel, with a sense of pride, I welcome you all to this great historical event. First and foremost, I welcome Dr. A. Suryaprakash-ji, our Honorable Chairman-Prasar Bharati, the chief guest of today's function, who has kindly agreed to launch this channel. He is a great source of inspiration to all of us, and to make this a dream channel a reality, he helped us in many ways, and he also actually suggested to us that it should be available on all digital platforms. So thank you very much, sir. I warmly welcome you. I welcome this evening's guest of honor, Dr. Radhakrishnan-ji, former Chairman ISRO, a successful leader in developing the launching systems, launched several satellites, and made history in Indian space journey with Mangalyaan. And also a great connoisseur of Carnatic music. I warmly welcome you, sir. I welcome Dr. Sudha Murthy-ji, Chairperson, Infosys Foundation, who is a pioneer in the software development sector, a ardent and dedicated support for social service activities, a good writer, and a great connoisseur of music. I warmly welcome you, madam. Here, I would like to make a special mention the valuable ideas, directions, motivation received from our Chief Executive Officer, Prasar Bharati, Sri Jawahar Sarkar ji, in designing and planning this exclusive music channel. It also gives me great pleasure in welcoming Sri Fayaz Siriyar, our Director General, All India Radio, who extended all-round support and guidance in launching this channel. I am also pleased to welcome Sri Aminesh Chakrabarti, Engineering Chief, and All India Radio, and Sri N. Thagarajan, Additional Director General, South Zone. I also very cordially welcome you, all the classic audience here, devoted lovers of classical music, regular listeners of All India Radio, distinguished guests, and media friends who are all present in this August hall. Dhanyavadakal.
ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Mr. Venkateshwarlu. ಈಗ ಹೂಗುಚ್ಛ ಸಮರ್ಪಣೆ. We will now hand over bouquets to honor our esteemed guests. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರವರು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request Mr. Hanumant, DDG Engineering, to please hand over the bouquet to Dr. A. Suryaprakash-Chairman-Prasar Bharati. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. ದೂರದರ್ಶನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. I now request Shri Anil Kumar, Deputy Director Technical from Doordarshan, to hand over the bouquet to Dr. K. Radhakrishnan. Thank you. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಗಂ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿವಿ ಪದ್ಮಾರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. I request Srimati B.V. Padma, Deputy Director of Programs, Coordinator for Raagam Channel, to hand over the bouquet to Dr. Sudhamurthy. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಪಪಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ರವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಅನಿಮೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. I now request Ms. Rajendran, DDG Engineering, Superpower Transmitter, to hand over the bouquet to the Engineering-in-Chief, Mr. Animesh Chakraborty. Thank you. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಿಲಿಂದ್ ಸರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಫ್ ಶಹರಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಗಂ 24/7 DTH ನಿರಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾಹಿನಿ, ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತೀಯ ನಾದಾರವಿಂದ ಈಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಸಮಯ. ಜತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗಳು, ಇದು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಈಗ DTH ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. And now for that moment that all of us have been eagerly waiting for. Ladies and gentlemen, it's time for the launch of Akashvani's Channel-Raagam 24/7 DTH classical music. I request Dr. A. Suryaprakash, Chairman, Prasar Bharati, to inaugurate the DTH channel, the mobile app and the web streaming. मैं अब डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, चेयरमैन प्रसार भारती से अनुरोध करती हूँ कि वो DTH चैनल, मोबाइल ऐप और वेब स्ट्रीमिंग का उद्घाटन करें. ಕಾತರದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ. ನಿರಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾಹಿನಿ, ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತೀಯ ನಾದಾರವಿಂದ ರಾಗಂ 24/7 ಈಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಸಮಯ. Give a big hand, ladies and gentlemen.
DTH ರಾಗಂ 24/7 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗಂ ಚಾನೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. DTH ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು. This is a great moment for all of us here. ಈಗ ವೆಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್. We now have the web streaming. www.airbengaluru.com ಮುಖಾಂತರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. www.airbengaluru.com ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು. ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ.gov.in ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, iOS, ವಿಂಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, iOS ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಲೈವ್. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, iOS ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಲೈವ್. DTH ರಾಗಂ 24/7 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗಂ ಚಾನೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. DTH ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು. ವೆಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ www.airbengaluru.com. ನವದೆಹಲಿ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ.gov.in. ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, iOS, ವಿಂಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಗಂ 24/7 ನಿರಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾಹಿನಿ, ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತೀಯ ನಾದಾರವಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ. ಈಗ ಸಂಕೇತ ಸಂಗೀತ ಇದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. I now request Dr. K. Radhakrishnan to launch the Ragam Channel ID. मैं आप डॉक्टर के राधाकृष्णन से अनुरोध करती हूँ कि वो रागम चैनल आईडी का उद्घाटन करें. थैंक यू सर. This is Ragam 24/7 DTH, Indian Classical Music Channel. ಸಂಕೇತ ಸಂಗೀತದ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಆನೂರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರವರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್. ಈಗ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ. ಸಂಗೀತ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ನೆನಪಿನ ಸುರುಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿರವರಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. I now request Dr. Sudhamurthy, Chairperson, Infosys Foundation, to kindly release a compendium which documents this inauguration. मैं अब Dr. Sudhamurthy, Chairperson, Infosys Foundation, से निवेदन करती हूँ कि वो compendium रिलीज करें.
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. Thank you, ma'am. ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಂದ. I request Dr. A. Suryaprakash to say a few words to the audience. मैं अब Dr. A. Suryaprakash से निवेदन करती हूँ कि वो दर्शकों को संबोधित करें. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ರೀ ಶೆಹರ್ಯಾರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯರೇ, ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ನಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆ ರಾಗಂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾಹಿನಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಂ ವಾಹಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಾಹಿನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದವನಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೊಸ ವಾಹಿನಿಗೂ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೀರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure and pride to dedicate to the nation Ragam, All India Radio's enchanting exclusive music channel, on this distinguished occasion of our Republic Day. With its motto of Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya, All India Radio throughout its history has accomplished commendable heights in serving the people of this country. All India Radio is the queen of mass media, which has been experimenting relentlessly in disseminating information, education and entertainment, keeping in mind the needs of our vibrant society. Music is the soul of All India Radio. Major airtime is dedicated to broadcast of music programs of all hues of this diverse society. AR music programs have won the hearts of music lovers, musicians, and general public alike. Today, All India Radio is expanding its horizon of broadcasts.
Ragam 24/7 DTH channel is a classical music channel serving the global audience through DTH platform, the AR website, and through a mobile app. The precious collection of AR melodies will henceforth be available in your palms and desktops all the while. Imagination, it is said, creates reality. All India Radio has now realized its imagination. I am sure the audience across the globe will relish the new Ragam. My congratulations and appreciations are due to the dedicated team of AAR Bangalore, which has worked very hard to make Ragam a reality. Please give them a big hand, ladies and gentlemen. And now a few words in Hindi for the millions of listeners of Ragam in the northern parts of this country and elsewhere in the world. प्रसार भारती कानून की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों के साथ देश की विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता को हम प्रस्तुत करते हैं। हम इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक और नए शास्त्रीय संगीत के चैनल की शुरुआत आज हम किए हैं। इसका नाम है रागम। ये चैनल प्रसार भारती के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो हमारे श्रोताओं के लिए हर समय उपलब्ध होगा। ये बेंगलुरु के एफएम के माध्यम से उपलब्ध होगा और इसकी विशेषता ये है कि ये डीटीएच प्लेटफॉर्म तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी श्रोताओं को उपलब्ध रहेंगे। मुझे विश्वास है कि इस देश की जनता इस नए चैनल को आशीर्वाद देंगे और प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಇಸ್ರೋದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ಹಿತನುಡಿ. I now request Dr. K. Radhakrishnan to share a few words with the audience. Dr. Suryaprakash, Chairman Prasar Bharati, Dr. Sudha Murthy, Mr. Chakravarti, Mr. Shahryar, all the distinguished audience, connoisseurs of music present here and the rest of the world listening to, watching this program. It's a historic day for Indian music, and it's the beginning of a golden era. And why it's a golden era? India has a rich heritage of music, and we can trace that heritage to our Vedas, Natya Shastra, and what Sharngadeva wrote about music, and he comes from this region. It is befitting that we have Bengaluru as the headquarters of this new channel that is being inaugurated today. Ragam is associated with entertainment, Ranjayadi Ragam. But Ragam is also a medium for the younger generation to learn what the masters performed in All India Radio for decades are available to us through this medium. What the current generation is going to perform, that's going to be available. And they can study the two streams, Hindustani style as well as the
Carnatic style of music. Listen to learn from this 24/7. And here there is a confluence of technology that has been brought in here. And as a representative of the space community, as a student of music, I feel proud to be participating in this great function. Let me compliment everyone who made this possible. Thank you. Wish you all the best. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು. I now request Dr. Sudhamurthy, Chairperson Infosys, to speak a few words. Please, ma'am. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಕಲಾರಸಿಕರೇ, ಸಂಗೀತವೇ ಭಾಷೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲದು. ನನಗೊಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನಂದರೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬಾಲಕಿಯ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ನೋ ಏನೋ. ನನ್ನ ಕೂದಲು ಹಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ನೋ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೃತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಶುವಿನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಶುವಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸಿಕತೆ, ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಇವೆರಡೂಗಳ ಸಂಗಮವೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ 24/7 ರಾಗಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ, ವಿಶಾಲವಾದ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ, ಆಳವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾದ ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ನವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಫ್ ಶಹರಿಯಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. I now request Shri F. Shahriyar, Director General, to address the gathering. Chairman-Prasar Bharati, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. According to minute-to-minute program, I was not among the speakers, and I'm not among the speakers. Only a couple of points which I want to make clear. Why is Ragam different from other traditional channels? We have been launching channels of All India Radio, establishing stations of All India Radio with a transmitter, be it medium wave, short wave, or the DRM, medium wave or DRM short wave, or frequency modulation, which is known as FM. This is a channel which doesn't have, formally it doesn't have any transmitter support. It is an internet channel. It is also carried by Free Dish, which is Prasar Bharati's DTH, direct to home. Apart from that, what I want to make clear today is that this will have a local frequency modulation support, and we have a digital terrestrial television, DTT, of Doordarshan, which has an inherent feature of sprouting a radio channel also, rather many radio channels. So one of the channels in DTT, that is digital terrestrial transmission television, one of the channels is dedicated to Ragam. So Ragam, apart from internet, will be available on that. Engineer-in-Chief All India Radio, Mr. Animesh Chakravarti, just said me when he visited a superpower transmitter in Bengaluru, he saw that there was a vacant channel
in DRM, Digital Radio Mondial, which is the latest technology in audio broadcasting. He has taken a very good decision that this channel will also have a support of DRM channel. So apart from being an internet channel, a channel available in DTH, it will also be available terrestrially through DTT as well as DRM. So this is the point which perhaps was left out, I wanted to tell you. And another unique feature of it is that wherever you are, irrespective of the geographical location of the listeners of Raagam channel, if you are wielding an Android phone or an Apple phone or a Windows, Microsoft, which was earlier known as Nokia, you can monitor this channel anytime, anywhere, around the clock. The most important thing is that media organizations cannot refurbish themselves unless they are intermittently guided by the audience. So we derive guidance from all of you. We are not very away from you. We are available on phone. We are available through internet. Kindly guide us. We'll shape this up in accordance with your tastes and demands. I thank you all. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಫ್ ಶಹರಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಫ್ ಶಹರಿಯಾರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We will now honor our guests with mementos. I call upon Shri F. Shahriyar, Director General, to hand over the memento to Dr. Sudha Murthy and Dr. Suryaprakash. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಫ್ ಶಹರಿಯಾರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅನಿಮೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I request Shri Animesh Chakraborty, Engineering in Chief, to please hand over the memento to Dr. K. Radhakrishnan. ಶ್ರೀ ಅನಿಮೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I now request Shri Hanuman to hand over the memento to Shri Animesh Chakraborty, Engineering in Chief. Thank you, sir. ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಹರಿಯಾರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I request Shri R. Venkateshwarlu, Advisor, ADG, Southern Region, to please hand over the memento to Shri F. Shahriyar, the Director General. Thank you, sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಡಿ ಭಾರತಿ, ಡಿಡಿ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ್ ಅವರು. I now request Shri A. Hanumant, DDG, Engineering, All India Radio, Bangalore, to deliver the vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರ. Dignitaries on the dais, esteemed guests, we have come to the end of the inaugural program of Raagam channel. To say the least, this marks the beginning of an epoch era in Indian classical music,
with its reach going global with new technologies. In the journey of AIR today, we have achieved another milestone. All India Radio, the India's public service broadcaster, has its motto, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. And this is achieved by broadcasting infotainment programs which are meant for upliftment of all. Thinkers express that Indian classical music is for the soul. Ragam channel with AIR's rich content will spearhead the dissemination of soulful classical music. I take pleasure in thanking Prasar Bharati for all its initiatives, support, and guidance in launching of this channel. It's an honor to have Shri A. Suryaprakash-ji, Chairman Prasar Bharati, who kindly consented and graced the occasion by inaugurating the Ragam channels 24/7 DTH, internet live web streaming, and AIR mobile app, which will be available on all mobile platforms, Android, Windows, and iOS. On behalf of entire team of AIR Bangalore, we thank you, sir, for inaugurating the channel and for your kind and motivating words. I am also thankful to Sri Jawahar Sirkar, the CEO, in his absence, for his advice and guidance in launching of this channel. I thank the distinguished guests of honor, Shri K. Radhakrishnan ji, who has innumerable accomplishments at the national and international fora as a technocrat. I thank him for having kindly inaugurated the signature tune of Ragam channel and spoken about the relevance of classical music channel and technology utilization. He spoke about the rich Indian heritage and how the channel could be trendsetter for young generation. Thank you very much, sir. I thank Dr. Sudhamurthy, Chairperson Infosys, for her mellifluous words and best wishes for the channel. Thank you, madam. I thank Shri F. Shahriyar, Director General All India Radio, who has been the guiding force and a strong motivational source for integration of technology and content, and has been continuously encouraging us to make this channel a reality. Thank you very much, sir. I thank Shri Animesh Chakrabarti ji, Engineering Chief, for his support and technical guidance in launching the channel. Thank you, sir. I thank Shri N. Tyagarajan Saab, ADGE South Zone, for the technical support and advice in launching of this channel. Thank you, sir. I thank the main architects of Ragam channel, Dr. Vagesh, consultant, and Shri R. Venkateshwarlu, advisor ADG SR1 and 2, for their valuable advice and guidance. I thank DD Bharati and DD Chandana for live broadcast of the event. In particular, I thank Shri Chandrasekhar ji, DDG Program, and Shri Anil Kumar Mangalgi ji, DDG Engineering, and the entire crew of DDK Bangalore for the support, guidance, and live coverage of this program. Thank you, sirs. I thank Shri T. Rajendran, DDG Engineering, SPT AIR Bangalore, and the entire technical team of SPT Bangalore for their support. I thank Shri M.A. Ahmed, SD, and Srimati B.V. Padma and their entire team for making this event and today's program a memorable event, and also for the live coverage of the event on various radio channels. I am thankful to Srimati H.S. Saraswati, Station Director, CBS and CRD Bangalore, and her team for their laudable efforts in revenue generation. Thank you, madam. I thank News Unit of AIR, DDK, media persons, press, dignitaries, audience, invitees, traffic police, civil police, BSNL, BBMP, BESCOM for their immense cooperation in conducting this event. I also take this opportunity to thank all our sponsors for their wholehearted support throughout the event. They are namely Syndicate Bank, Aadhaar Unique Identification Authority of India, Cycle Pure Agarbattis,
Mysore Sandal Soap, and RMKV Wedding Silks. I wish to propose my special thanks to RMKV for their continuous support in broadcasting classical music on All India Radio's Amrit Varshini channel. I would like to thank the entire technical team, program staff members, and administrative staff of AIR Bangalore for their proactive cooperation in organizing the channel and today's program. I would like to thank all the music artists who will be rendering classical music that is going to enthrall you all and make this evening's event a memorable one. I thank the listeners of All India Radio and viewers of Doordarshan Kendra, and also my heartfelt thanks to all the audience, esteemed audience present in this venue for their continuous patronage to All India Radio. Thank you one and all. ಹನುಮಂತೂರವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. ರಾಗಂ 24/7 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಂ 24/7 ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ. Ladies and gentlemen, we have come to the end of today's inaugural ceremony of the launch of Raagam, the 24/7 DTH classical music channel. This will be followed by a cultural program. ಇದು ರಾಗಂ 24/7 ನಾದಗಂಗೆಯ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ರಾಗಂ 24/7 ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಡಿಟಿಎಚ್ ವಾಹಿನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಶ್ವಸನೀಯ, ಮೈತ್ರಿಪೂರ್ಣ. ಕೆಎಸ್ಡಿಎಲ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ 100 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಆಧಾರ್, ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ನನ್ನ ಗುರುತು. ಲಿಯಾ ಅಗರ್ಬತ್ತೀಸ್, ಸುಗಂಧದ ವಿಸ್ಮಯ. ಆರ್ಎಂಕೆವಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ. All India Radio launches Raagam, an exclusive 24/7 satellite channel for classical music on 26 January 2016. The live broadcast of the inaugural event from the Town Hall, Bengaluru is sponsored by Syndicate Bank, Faithful, Friendly. KSDL Mysore Sandal is celebrating 100 years, co-sponsored by Aadhaar, My Identity. Leah Agarbathi's The Magic of Fragrance, and RMKV Silks, Traditions Made Trendy. ಇಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಕ್ಷಿನೋಟ ನಾಗಸ್ವರ ಎಸ್ಪಿ ಪಳನಿವೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಳನಿವೇಲ್ ಅವರಿಂದ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಎಂ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಂದ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಎಂಎಸ್ ಶೀಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ, ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಕಿಂಡಿ ಅವರಿಂದ. The music concerts begin with a Nagaswara recital by S.P. Palanivel and Prabhavati Palanivel, followed by devotional songs by M. Sudhakar and Anjana Sudhakar. This will be followed by a classical vocal by M.S. Sheila and Pati. And finally, we have a Jugalbandi by Rafiq Khan and Praveen Godkindi. ರಾಗಂ 24/7 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಎಸ್ಪಿ ಪಳನಿವೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಳನಿವೇಲ್ ಅವರಿಂದ ನಾಗಸ್ವರವಾದನ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ರಾಗಂ ಡಿಟಿಎಚ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಸಂಗೀತ ವಾಹಿನಿ, ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಗೀತದ ಕರೆ ಡಿಡಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ.
SP ಪಳನಿವೇಲ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಳನಿವೇಲ್ ಅವರಿಂದ ನಾಗಸ್ವರ ವಾದನ, ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ನಾಟರಾಗ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ರಚನೆ.